This call is now being recorded. Okay, good morning to all. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റോളിങ്ങിൽ റോളിംഗ് ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടോർക്ക് ദ ഫ്ലാറ്റനിങ് ഓഫ് റോൾസ് ആൻഡ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് റോൾസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നോക്കിയതല്ലേ. ദിസ് റോൾ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്. റോൾ ഫോഴ്സ് ഫോർ everything we have a final equation, so you have to by heart these equations. For roll force we have the equation F is equal to L into W into sigma average. Sigma average is the average flow stress of the material moving, that strip material. Then for power we have the equation P is equal to 2 pi FLN by 60,000, that much kilowatt. ടോർക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ടോർക്ക് എഫ് ആണ് ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ, അതായത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ്, ഈ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ആർക്ക് റീജിയൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോർക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ബൈ 2. ഓക്കെ, if n is rpm, then power per roll will be equal to 2 pi FLN by 60,000, that much kilowatt. Then pressure distribution in roll, that is the pressure distribution means they are the stresses, and this stress or this pressure will increase with increasing friction and the length of deformations on L. L കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് പ്രഷർ കൂടും അല്ലേ. കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പ്രഷർ കൂടും, കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്രിക്ഷനും കൂടാം അല്ലേ. So this increase in the length of deformation and increase in the friction can increase the stress and also the pressure. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ എക്സിറ്റിലും എൻട്രിയിലും വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ, ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദെൻ we came to the deflection of rolls. That is the roll forces tend to elastically bend or deflect the roll or these rolls during rolling process. And what happens because of this, what happens means the strip the final product will be having a thicker region at the midsection, or it will be having a thicker at its center than at its edge. That is known as crown. അപ്പോൾ ഒരു ക്രൗൺ ഷേപ്പിലായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്ട്രിപ്പ് തിക്കർ അറ്റ് ദ സെന്റർ ദാൻ അറ്റ് ദി എഡ്ജസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ റോൾസ്. ഇപ്പോൾ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റോളേഴ്സ് ഒരു സിലിണ്ടറായി ഒരു പെയർ ഓഫ് റോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിലിണ്ടർ ആണുള്ളത് അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സ്ട്രിപ്പ് പോകുന്നത്. സോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻക്രീസ്ഡ് റോൾ ഫോഴ്സ്. സോ ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തെറ്റും അല്ലേ, അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രിപ്പ് വിൽ ബി തിക്കർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ദാൻ അറ്റ് ദി എൻഡ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് വി വിൽ ബി കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് while designing the roller, or what we will grind the roll in such a way that their diameter at the center is slightly larger than at the edges. സെൻറ്റർ ഡയമീറ്റർ കുറച്ച് അധികമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ക്രൗൺ ഷേപ്പിലുള്ള റോളർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. And this type of roller it is called camber. And after this process of grinding, the crown formation in the strip will be balanced by this counter crown given in the rolls. Okay, for the deflection then flattening also rolls may get flattened like the tires of automobiles are getting flattened അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമൊബൈൽ ടയർ കുറേ നാൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആവും അല്ലേ. സിലിണ്ടറിക്കൽ ഒരു റീജിയൺ ആണ് അല്ലേ, അതൊരു കേർഡ് റീജിയൺ ആണ്. സോ എവറി ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് എയർ ഫിൽഡ് ടയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഓൺലി എ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സർഫസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അത് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് പോലെയാണുള്ളത് അല്ലേ. ഈവൻ ഇഫ് ഫോർ എ റോളർ ഓൾസോ, ഇഫ് യു ആർ റോളിങ് എ റോളർ ഓൺ എ പ്ലെയിൻ സർഫസ്, എവറി ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ലൈൻ ഓഫ് കോൺടാക്ട് അല്ലേ. സിലിണ്ടറിക്കൽ റോളർ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ലൈൻ ഓഫ് കോൺടാക്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പോയിന്റ് കോൺടാക്ട്. So similarly here rollers also can get flattened. Okay, and also this is due to the roll force. So once it is getting flattened, what will happen, initially it will be having a line of contact, but after flattening it will be having a area of contact അല്ലേ. ലൈൻ ഓഫ് കോൺടാക്ട് മാറി ഒരു ഏരിയ ആയി അവിടെ, അത് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺടാക്ട് ഏരിയ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് now. So increasing contact area definitely will be increasing the friction. Also the roll force also will be increased because of an increase in the contact area. അപ്പോൾ അത് അൺഡിസൈറബിൾ ആണ് ഫ്ലാറ്റനിങ്. അത് ഫ്ലാറ്റനിങ് പരമാവധി നമ്മൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. അപ്പോൾ ലാർജ് കോൺടാക്ട് ഏരിയ ആണ് ഈ ഫ്ലാറ്റനിങ്ങിൽ ഒരു റീസൺ അല്ലേ, ഹയർ ഫോഴ്സസ്. So the effect of roll forces is the roll force can cause significant deflection and flattening, what we have just discussed അല്ലേ.
Such changes will in turn affect the rolling process, its efficiency, ability to produce uniform thickness. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ റോൾ ഫോഴ്സ് അല്ലെ. ഓൾസോ ദ റോൾ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ഡിഫ്ലക്ട് ദി റോൾ സ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പോൾ റോളേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റോൾ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹയർ റോൾ ഫോഴ്സ് ദ റോൾ സ്റ്റാൻഡ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദെൻ, ഇത് രണ്ട് റോളേഴ്സിന് ഇടയിലൊരു റോൾ ഗ്യാപ്പ് അല്ല, റോൾ ഗ്യാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റോൾ ഗ്യാപ്പ് എൽ എന്നുകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മൾ രണ്ട് റോളറിന് ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു 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 ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് എത്ര തിക്നെസ്സിലാണ് കുറക്കണമെന്നില്ല. സോ വെൻ ദി roll stand is deflected, this thickness, this clearance distance will be increased. So we need to, every time we need to adjust, or we need to set the rollers closer than the originally calculated dimensions in order to compensate for this deflection and to obtain the desired final thickness. And how to reduce the roll force? The roll force can be reduced by എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കി, സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ റോൾസ് ഉപയോഗിക്കുക, കോൺടാക്ട് ഏരിയ കുറക്കുക, higher temperature strips ഉപയോഗിക്കുക, then applying front and back tension, then reducing friction. Okay, so applying back and front tension, അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുള്ള ടെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ഫോഴ്സ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആൻഡ് ചില റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഈ ഫ്രണ്ട് ടെൻഷൻ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ചില റോളിംഗ് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വിത്ത് നോ പവർ സപ്ലൈ ടു ദി റോൾ, സച്ച് റോളിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റെക്കൽ റോളിംഗ്. Okay, so next term is spreading. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് സ്പ്രെഡിങ്. സോ വാട്ട് ഈസ് സ്പ്രെഡിങ്? ഇൻ റോളിംഗ് ഓഫ് തിക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് മെറ്റൽ ഫ്ലോ occurs in 3 dimensions. So whenever the strip entering into the in between the two rolls, it is actually the rolls are squeezing this metallic strip. So definitely there will be a change in dimensions because volume is not changing അല്ലേ. See, initial volume final volume same ആയിരിക്കും, മാറുന്നില്ല. So when dimension is changing means it will be elongating in all the dimensions അല്ലെ. എല്ലാ 3 ഡയമെൻഷനിലേക്കും അതിനെ അമർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ഡയമെൻഷനിലേക്കും നീങ്ങി പോകും അല്ലെ മെറ്റീരിയൽസ്. So in rolling of thick plates, metal flows occur in 3 dimensions. The rolled material is elongated in the rolling direction as well spread in the lateral or width direction. അപ്പോൾ എപ്പോഴും റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ റോൾഡ് മൂവ്മെന്റ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കോ ഈ സ്ട്രിപ്പ് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ഇറ്റ് വിൽ എലോങ്ങേറ്റ് ഇൻ ദി തിക്നെസ് കുറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. അലോങ് ദ വിഡ്ത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ. സോ ആക്ച്വലി this rolled material is elongated in the rolling direction as well as it will spread in the lateral or the width direction അല്ലേ. width directionലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So in general this happens when the width to thickness ratio is relatively smaller. So width to thickness ratio relatively ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇത് എപ്പോഴും ഈ വിഡ്ത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വിഡ്ത്ത് ഈസ് കോൾഡ് സ്പ്രെഡിങ്. സ്പ്രെഡിങ്ങിന്റെ യൂഷ്വൽ ജനറൽ മീനിങ് തന്നെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോവുക അല്ലേ. ശരിയല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അമർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് അമർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ പോകുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകാനാണ്. പക്ഷേ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും പോകും, ലാറ്ററൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ലാറ്ററൽ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ദ വിഡ്ത്ത് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിപ്പിന് ലെങ്ത് ഉണ്ട്, വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്, ദെൻ തിക്നെസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. H1 H2 ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന തിക്നെസ്. അപ്പോൾ H1 H2ലേക്ക് കുറക്കുന്ന തിക്നെസ് കുറക്കുന്ന ആ ഡിക്രീസ് ഇൻ തിക്നെസ്സിന് എന്താ നമ്മൾ പറയാ, ഡിഫറൻസ് ഇൻ തിക്നെസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. ഓർത്ത് നോക്കണം ആ ടേം ഡ്രാഫ്റ്റ്. സ്പ്രെഡിങ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ റോളിംഗ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ കേസിലാണ് സ്പ്രെഡിങ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. റെക്ടാങ്കുലർ ആകുമ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It increases with a decrease in width to thickness ratio of the material being rolled. So this spreading will increase with a decrease in width to thickness ratio. Use of vertical rolls in contact with the edge of the rolled material helps to prevent spreading. So in order to avoid this spreading, അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ലെങ്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സ്പ്രെഡ് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ലാറ്ററൽ ഡയറക്ഷൻ ഓർ വിഡ്ത്ത് ഡയറക്ഷൻ വി നോ നീഡ് ടു സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്. So in order to avoid this, we will use vertical rolls in contact with the edges. അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജുമായിട്ട് എന്താ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റോൾസ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ സ്പ്രെഡിങ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ അതിനെ അനുവദിക്കൂല, അവിടെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെ ഈ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ റോളേഴ്സ് കൊണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദി elongated or the moving direction only.
So that is about spreading. Usual word meaning തന്നെയാണ് സ്പ്രെഡിങ് ഉള്ളത്. ബട്ട് അത് ലാറ്ററൽ ഡയറക്ഷനിൽ വിത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സ്പ്രെഡിങ് എന്നുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേം കൊണ്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ചാറ്റർ. Already നമുക്കറിയാം, definitely there will be vibration and chatter during rolling process. Okay, so we also know that this type of vibration and chatter will be causing um, uh, uh, negative effects on the quality of the final product, and also it will be affecting productivity of the manufacturing operations. Okay, so we have to uh, we have to reduce or avoid this type of vibrations and chatter while doing this type of manufacturing processes. So rolling processൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ് ആണ്, മീൻസ് അവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. സോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി സർട്ടൈൻ chatter and vibration. So generally defined as self-excited vibration, chatter in rolling leads to periodic variations in the rolled sheet thickness and surface finish and may lead to excessive scrap. Okay. So what happens if it is chattering, or if it is having some type of self-excitation or self-excited vibration ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കും, the rollers will vibrate. So the final, if you measure the thickness at one point, it will be different from other point because of this vibration. So we will not be getting a uniform dimension of the final stripped product. So what happens, അതൊരു സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പോയി പോകും അല്ലേ. So chatter in rolling is found predominantly in tandem mills. So we have discussed about different types of mills അല്ലേ. കുറേ mills, 2 high roll mills, 3 high roll mills, cluster mills, tandem mills, planetary mills അല്ലെ. കുറേ മിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, റോളിംഗ് മിൽസ്. ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ദ ചാറ്റർ ഇൻ റോളിംഗ് ഈസ് ഫൗണ്ട് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഇൻ ടാൻഡം മില്ലുകളിലാണ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ചാറ്റർ കണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, chatter is very detrimental to productivity. That means it is negatively affecting the productivity. That is, it will reduce productivity. It has been estimated, for example, the modern rolling mills could operate at up to 50% higher speeds were it not for chatter. That means ഈ റോളിംഗ് മിൽസ് ഒക്കെ ചാറ്റർ ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ ചാറ്റർ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് 50% കൂടുതൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്തിൻ ലെസ് ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ്. വി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡബിൾ ദി എമൗണ്ട് വാട്ട് വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് നൗ. സോ ഈ ചാറ്റർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കിട്ടുന്നുള്ളത് ഷുവറാണ്. So chatter is a complex phenomenon and result from interactions between the structural dynamics of the mill stand and the dynamics of the rolling operations. So it all depends on many factors like the dimensions and the precision of these rollers, the dimensions, the material used in assembly, the other errors which happen during the assembly of these mills. So it is it's all a structural dynamics coming here, and it results from this type of interaction between the structural dynamics of the mill stand and the dynamics of the rolling operation. അപ്പോൾ ചാറ്റർ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല. സോ നമ്മൾ ഹൈലി പ്രിസൈസ്ഡ് ക്വാളിറ്റി മിൽസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി നമുക്ക് ചാറ്റർ ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ടാൻഡം മിൽസ്. ടാൻഡം മിൽസിലാണ് വൈബ്രേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. സോ നമുക്ക് if we can avoid chatter, we can increase the speed of the production, or we can increase the productivity. Rolling speed and lubrication are found to be the two most significant parameters of this chatter or this vibration. So although not always practical to implement, it also has been suggested that chatter can be reduced by, അപ്പോൾ chatter അങ്ങനെയൊക്കെ കുറക്കാന്നില്ല, കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, 6 പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. So these are the different points or suggestions which is implemented to reduce this type of vibration and chatter. Okay. അപ്പോൾ ഈ ചാറ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ ആണ് റോളിംഗ് സ്പീഡ് അല്ലേ. റോളിംഗ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ചാറ്റർ ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ. So usually it is done at a lower speed. So if we can avoid this type of chatter and vibration, we can do the rolling in a much higher speed. Even 50% speed can be improved. So which will leads to an increase in or improvement in the productivity. അതാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. So what are the suggestions to reduce chatter? First one is increasing the distance between the stands of the rolling mill. Rolling mill stands in the distance increase ചെയ്യുക. Increasing the strip width.
ഇൻക്രീസ്, സ്ട്രിപ്പിന്റെ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പിന്റെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, തിക്നെസ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇൻക്രീസ്ഡ് വിഡ്ത്ത് സ്ട്രിപ്പ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ചാറ്റർ. ഓക്കെ, ഡിക്രീസിങ് ദ റിഡക്ഷൻ പെർ പാസ്. സോ റിഡക്ഷൻ പെർ പാസ് ഓർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. എന്താണ് ഡ്രാഫ്റ്റ്? റിഡക്ഷൻ പെർ പാസ് ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ഇനീഷ്യൽ തിക്നെസ് മൈനസ് ദ ഫൈനൽ തിക്നെസ്. എത്ര ആണ് നമ്മൾ ഒറ്റ പാസിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിഡക്ഷൻ per pass. So we need to reduce or we need to decrease this reduction per pass. For example, ഒരു 10 സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ളൊരു സ്ട്രിപ്പാന്ന് വിചാരിക്കുക. തിക്നെസ് 10 സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്. So we need to reduce it to 5 centimeter. So either we can take it in a single pass. Single pass we can reduce it from 10 to 5, or we can take it in 5 different passes. And each pass will be in each pass it will be reducing to 1 centimeter. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 പാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ 10 5 റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് നമുക്ക് 10 5 റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ പാസിൽ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, അവിടെ വൈബ്രേഷൻ ചാറ്റർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, സോ സോറി, ഡിക്രീസിങ് ദ റിഡക്ഷൻ പെർ പാസ്. ഒരു പാസിൽ എത്രയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നില്ല, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 10 5 നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് കുറക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ 10 5 ഒറ്റയടിക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പകരം 10 8 7 6 അങ്ങനെ 5 എത്തിക്കുക. ഓക്കെ, increasing the roll radius. So that is another method. Increasing the roll radius will reduce this type of vibration in chatter. Smaller radius rolls will be is prone to having this type of vibration in chatter. Increasing the strip roll friction. Strip roll friction, strip and roll interface friction increase ചെയ്യുക. So increasing friction is having adverse effect in another case, like it will increase the roll force. That is another problem. The friction to a limit, friction is important for this process, for every processes, but if it is beyond the limit, it will produce certain adverse effect, like it will increase the roll force, which will produce deflection of rolls and flattening of rolls and all. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും സഫീഷ്യന്റ് ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുക്കണം. സോ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ സ്ട്രിപ്പ് റോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് അനദർ ടെക്നിക് ടു റെഡ്യൂസ് വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ചാറ്റർ. ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ റോൾ സപ്പോർട്ട്. റോൾ സപ്പോർട്ടിൽ ഡാമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പ് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ method of reducing this type of vibration chatter. So vibration chatter in a long term, it will reduce the effectiveness of the entire rolling mill, or it will damage the mill. അല്ലെ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ്, അത് കൂടുതൽ കാലം അത് ഈട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അല്ലേ. എപ്പോഴും വൈബ്രേഷൻ ചാറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് വരും. അപ്പോൾ അത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ജോയിനിങ്സിലൊക്കെ വേറെ എയർ വരും. ഫൈനലി അത് ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് മെഷീനറി ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, so these are the certain factors, the certain suggestions, which are although not always practical to implement these suggestions. These are certain suggestions given to reduce the vibration and chatter. So അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ നോക്കിയ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ റോൾസ്, ഇൻ റോളിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ, then the deflection and flattening of rolls. So what is the reason for this deflection and flattening? That is, the roll force is the reason for the deflection and flattening. We know the equation for the roll force. We know the equation for the power, also the torque. And there are certain points which I have given for reducing this friction. അല്ലേ, ഏരിയ കുറക്കുക, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ടെൻഷൻ, ബാക്ക് ടെൻഷൻ, ഫ്രണ്ട് ടെൻഷൻ കൊടുക്കുക, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. After that, we have discussed about the spreading. What is spreading? Is a term. Spreading means it's usual spreading only. That is the spreading of the strip in the lateral directions. നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പിനെ ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അതിന്റെ തിക്നെസ് കുറക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തിക്നെസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കുറയും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്രെഡിങ് ഇൻ ദി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ along which the strip is moving. That direction it will be elongating. Similarly, it will be also elongating in the width direction or in the lateral directions. So that spreading, that elongation in the width direction is called spreading. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ the spreading is not desirable in the case of rolling. നമുക്ക് ലെങ്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ അത് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്ക് തിക്നെസ് കുറക്കുക, ലെങ്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുക. We don't want to increase the width of the strip. So what we will do, we will use a pair of vertical rollers in order to oppose this. Oppose means in order to which will act like a boundary. So
this there will not be any elongation in the width direction. അതാണ് അവിടെ that we have discussed about the vibration and chatter. Vibration and chatter നമുക്ക് unavoidable ആണ്. There will be a certain vibration and chatter. The main factors affecting vibration and chatter is the lubrication and the this speed of the റോളിംഗ് സ്പീഡ് അല്ലേ, ഇത് രണ്ടുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ റോളിംഗ് സ്പീഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറക്കും അല്ലേ, ഈ വൈബ്രേഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് certain factors നമ്മൾ നോക്കി, സജഷൻസ്, even though they are not at all practical to implement. To an extent we can implement these suggestions in order to reduce vibration and chatter. Next one is rolling defect. Another topic, rolling defects. Likewise we have discussed in കാസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിഫക്ട്സ് നോക്കി. കാസ്റ്റിംഗിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഫക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒരു ബിഗ് സെക്ഷൻ ആണ് കാസ്റ്റിംഗിൻ്റെത്. സിമിലർലി ദർ ആർ ഡിഫക്ട്സ് ഇൻ വെൽഡിങ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഇൻ റോളിംഗ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ വെൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയാലേ, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദർ, നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദർ. സോ ദോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ കാസ്റ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗിലാണ് നോക്കിയത് മെയിനായിട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്. സോ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസിങ് in all these type of processes. Especially in the case of casting, we are using both the destructive and non-destructive testing methods. In the case of welding, we are using NDT methods for analyzing it. അതുപോലെ ഈ റോളിംഗിൻ്റെ കേസിൽ ഒരുപാട് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ഇൻ റോളിംഗ്? So during the rolling process, undesirable mechanical vibration lead to a surface defect called chatter. So vibration and chatter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, the chatter is a type of surface defect. It is a type of defect happening in the material because of the self-excited vibration. Okay, മെറ്റീരിയൽ ഈ പറയുന്ന റോളർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ RPM കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി സർട്ടൻ സെൽഫ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സ് which is giving this type of chatter. അതാണ് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ റോളിംഗ്. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺഡിസൈറബിൾ മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ വിൽ ലീഡ് ടു എ സർഫസ് ഡിഫക്റ്റ് കോൾഡ് chatter. And this type of chatter is commonly observed in cold rolling process. So broadly the rolling process നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാം അല്ലേ. There is hot rolling and there is cold rolling. So it is observed commonly in cold rolling process. So variation in strip tension and negative damping also lead to chatter. അപ്പോൾ ഈ വേരിയേഷൻ ഇൻ സ്ട്രിപ്പ് ടെൻഷൻ, ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ടെൻഷൻ നമുക്ക് സ്ട്രിപ്പിൽ കൊടുക്കാം. സോ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദിസ് ടെൻഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ലീഡ് ടു chatter, ആൻഡ് ഓൾസോ നെഗറ്റീവ് ഡാമ്പിംഗ് ക്യാൻ ഓൾസോ ലീഡ് ടു chatter. ഓക്കെ, സോ നെഗറ്റീവ് ഡാമ്പിംഗ് എന്താണ്? യൂഷ്വലി വി യൂസ് ടു ഗിവ് ഡാമ്പേഴ്സ്, യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഡാമ്പേഴ്സ് ടു അബ്സോർബ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലേ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു മൂവിങ് പാർട്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും എത്ര പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് അസംബിൾ ചെയ്താലും ദർ വിൽ ബി സർട്ടൻ വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലേ. So what is the problem with vibrations? The vibration will be transferred through the linkages അല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ്റെ ബസ്സിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബസ്സിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് അതിൻ്റെ മൂവിങ് പാർട്ട് അല്ലേ. മെയിനായിട്ട് എഞ്ചിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, മീൻസ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കപ്പിൾ ടു അതർ ഷാഫ്റ്റ്സ്, അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി വൈബ്രേഷൻസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി എഞ്ചിൻ അല്ലേ. എഞ്ചിൻ കൃത്യമായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ അത് നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദീസ് വൈബ്രേഷൻ വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി ചേസിസ് ഓഫ് ദി ദിസ് ബസ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഫ്രെയിംസിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, ചേസിസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ കൈയും കാലും തലയൊക്കെ വറക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൾവേസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അൺഡിസൈറബിൾ അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി വി വിൽ യൂസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാമ്പേഴ്സ് ടു അബ്സോർബ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വുഡ്, നമ്മൾ സൗണ്ടൊക്കെ ഡാമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വുഡ് അല്ലേ. ഈ സൗണ്ടും ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വുഡൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്കോ ഒന്നും കേൾക്കില്ല, അതെല്ലാം നമ്മളെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ സൗണ്ടിനെ. സിമിലർലി ദർ ആർ സർട്ടൻ ഡാമ്പേഴ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പ്രിംഗ് ഓർ എ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാമ്പർ അല്ലേ. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ റോഡിലെ കുഴികളോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഈവൻ കണ്ടീഷൻ റോഡിലെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് ഓർ this type of springs or all we are using അല്ലേ. So they are all type of dampers. So negative damping means, see, this type of vibrations can in turn increase the vibrations. I means ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ പോയി ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമ്പോൾ വേറെ സാധനം വീണ്ടും വൈബ്രേറ്റ് ആവാം. സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മളത് ഡാമ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആവില്ല, മറ്റേ പാർട്ട് വീണ്ടും വൈബ്രേറ്റ് ആവില്ല. സോ ഇതൊരു
ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ, ഓരോന്നിനും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അത് അത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഡാമ്പിങ്സ് യൂഷ്വലി വിൽ ലീഡ് ടു എ ഹയർ വൈബ്രേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ വേരിയേഷൻ ഇൻ സ്ട്രിപ്പ് ടെൻഷൻ നെഗറ്റീവ് ഡാമ്പിങ് ഓൾസോ ലീഡ് ടു ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് chatter. ഓക്കെ, chatter lead to thickness variations across the width, surface damage and undesirable noise at the workplace. നോയ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം. ദെൻ ദർ വിൽ ബി തിക്നെസ് വേരിയേഷൻ അല്ലേ, കാരണം തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഫൈനൽ ഡയമെൻഷൻ. വി ആർ റെഡ്യൂസിങ് ദ തിക്നെസ് ഫ്രം H1 to H1 to H2, reducing the thickness. So because of this chatter, the dimension of this thickness will be different at different regions. ഓക്കെ, നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ. ദെൻ സംടൈംസ് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സർഫസ് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി അൺഡിസർബിൾ നോയ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ദി problems created with the chatter. The final product quality gets affected by chatter marks on the surface of rolled strip and appears as periodic pattern of light dark band. അപ്പോൾ ഈ ചാറ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റോളിംഗ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിലാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 100 RPM കറങ്ങുന്നതെന്ന് വരിക റോളർ. So there will be a repetition for this, there will be vibration, there will be a repetition for this chatter. നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി അതിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താന്ന് പറയുക ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ല ഒരു പാറ്റേൺ. ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ റോൾസ്, ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു സം വെയർ ആൻഡ് ടിയർ. ഈ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ചാറ്റർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് അത് ഒരു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാഷനിലായിരിക്കും. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സർട്ടൈൻ മാർക്സ് ഓൺ ദിസ് ഫൈനൽ സ്ട്രിപ്പ് അല്ലെ. ഈ റോൾ സ്ട്രിപ്പിൽ കുറേ മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ ആസ് എ പീരിയോഡിക് പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാൻഡ് പോലെ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് അത് വന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാൻഡ് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ chatter is a type of rolling defect. Second type of rolling defect is cracking. നമുക്കറിയാം യൂഷ്വൽ ക്രാക്കിംഗ് സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ്. ഡ്യൂറിങ് ദ റോളിംഗ് പ്രോസസ് ദ വർക്ക് പീസ് എലമെന്റ് across the width has a tendency to expand laterally, that is in transverse direction of the sheet. This lateral spreading is avoided by transverse friction forces. Because of high friction on the central region of the sheet, the central region will spread lesser than outer element near the edges. ഇപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രാക്കിംഗ് ആണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രാക്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എഡ്ജ് ക്രാക്ക് ആൻഡ് സിപ്പർ ക്രാക്ക്. എഡ്ജ് ക്രാക്ക് മീൻസ് ദ ക്രാക്ക് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ എഡ്ജസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വിഡ്ത്ത് ഡയറക്ഷൻ. ആൻഡ് സിപ്പർ ക്രാക്ക് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ. സോ ഈ റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് ഈ വിഡ്ത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് the material will be having a tendency to expand in the width direction, so that is laterally. Okay, so this lateral spreading, അതിനാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ലാറ്ററൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂസിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് നമ്മൾ അതിനെ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് റോളേഴ്സ് വെക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ദിസ് സ്പ്രെഡിങ്, ലാറ്ററൽ സ്പ്രെഡിങ് ഈസ് അവോയ്ഡഡ് ബൈ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സസ്. Because of high friction on the center region of the sheet, the central region will spread lesser than the outer element near the edges. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രെഡിങ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് യൂഷ്വലി ഇൻ ദി റോളിംഗ് പ്രോസസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ അറ്റ് ദ സെൻട്രൽ റീജിയൻ. അപ്പോൾ റോളറിൻ്റെ സെൻട്രൽ റീജിയനിലായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് സെൻട്രലിലേക്കായിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. സോ ദ സെൻട്രൽ റീജിയൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ higher friction than at the outer regions. So the central region of the sheet will be spread lesser than the outer elements. Okay, അപ്പോൾ സെൻട്രൽ റീജിയനിലെ സ്പ്രെഡിങ് കുറവായിരിക്കും ഔട്ടർ എലമെൻസിനെക്കാളും. സോ ഇത് ക്രാക്കിംഗ്, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്ട് will be formed because of this variation in the spreading. And there are two types of these defects. One is edge cracking and second one is zipper cracking. So edge crack is due to the difference in deformation occurring at the edge and the center. ഇപ്പോൾ എഡ്ജിലും സെൻട്രലും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പറയുന്ന സ്പ്രെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോർമേഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് എഡ്ജ് ക്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ. The edges of the sheets are restrained in tension, a condition which leads to edge cracking. എഡ്ജസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് വിഡ്ത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ വി വിൽ ബി restricting the elongation through in the lateral direction or width directions, and it will lead to a defect called edge cracking sometimes.
സിപ്പർ ക്രാക്സ് ഓൾസോ occur ഡ്യൂ ടു ദ സെയിം റീസൺ ബട്ട് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്പ്രെഡിങ് കാരണം സ്പ്രെഡിങ് ത്രൂ ദി വെൻ റോളിംഗ് ദർ വിൽ ബി സ്പ്രെഡിങ് അലോങ് ദി വിഡ്ത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓർ lateral directions. So we can avoid this spreading by applying frictional force and all. And also in the center region, the frictional force will more than at the edges of the rollers. And these all things, this change in the dimensions or spreading of this strip at the center region and at the edges, there will be forming a defect called cracking. So if the crack is found at the edge, it is called edge crack, and if it is found at the center of the strip, it is called zipper crack. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗറും കൂടി വരച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ സമയം ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും. ക്രാക്കിങ്ങിൽ എഡ്ജ് ക്രാക്കും ഉണ്ട്, സിപ്പർ ക്രാക്കും ഉണ്ട്. സോ തേർഡ് വൺ ഈസ് അലിഗേറ്ററിങ് ഈസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോളിംഗ് ഡിഫക്റ്റ്. ഇവിടെ നോക്കി വർക്ക് പീസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കഷ്ണം ഇത് അതിൻ്റെ രണ്ട് പാളികളായിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. The workpiece splits along the horizontal plane and at the exit with the top and bottom portion of the slab following the respective rolls. This phenomena is called alligatoring. ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് പോർഷനിലും ബോട്ടം പോർഷനിലായിട്ട് ആരുണ്ടാവും, റോളേഴ്സ് ആണെന്നില്ല അല്ലേ. സോ ആ രണ്ട് പോർഷൻസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് പാളികളായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് പോകുക അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് alligatoring. ജസ്റ്റ് ആ ഡെഫിനിഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക. ദിസ് വിൽ occur ഡ്യൂ ടു ദ ഫോളോയിങ് റീസൺസ്. എന്താണ്? മെറ്റലർജിക്കൽ വീക്ക്നെസ് അലോങ് ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ദ സ്ലാബ്. ഓക്കെ, മെറ്റലർജിക്കലായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, മെറ്റീരിയൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അല്ലേ. മെറ്റലർജിക്കൽ വീക്ക്നെസ് അലോങ് ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ദ സ്ലാബ്. ദെൻ when the ratio of slab thickness to the length of the contact falls within the range of 1.4 to 1.7. അപ്പോൾ സ്ലാബ് തിക്നെസ് ടു ലെങ്ത് റേഷ്യോ 1.4 to 1.7 റേഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, സോ alligatoring is predominantly seen in those slabs whose the ratio of slab thickness to length of contact falls within the range of 1.4 to 1.7. So in the figure you can see the alligatoring type of defect. Next type of defect is wavy edges. So waves എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. സോ വേവ്സ് ടൈപ്പിലാണ് എഡ്ജസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വേവി എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. These are caused due to bending of the rolls. So if the റോളെല്ലാം ബെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ആ റോളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, അതുപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. So that is called wavy edges. That is a type of defect. As the edges of the strip are thinner near the edges elongates more than center and are restrained from expanding freely and then buckle. Okay. സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ എപ്പോഴും എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് തിന്നർ ആയിട്ടുണ്ടാല് അല്ലേ. സെൻട്രൽ റീജിയൻ കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ടും. സോ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഔട്ടർ റീജിയൻസ് കൂടുതൽ എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും, ബട്ട് ദേ ആർ റീസ്ട്രെയിൻഡ്. So this restraining of the edges will make it to buckle. Okay, അതിനത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്, ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് നമ്മളത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും ബൾജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കും അല്ലേ. ആ എലോങ്ങേഷൻ അത് എവിടെയെങ്കിലും അത് ആ എലോങ്ങേഷൻ കൊടുക്കണമല്ലോ ആ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ. അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തേക്കും കൂടി അതിന് നീങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല, അതിനെ വലുതാകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല, അപ്പോൾ അത് വളഞ്ഞു പോകും. So that is called, so it will expand freely and they buckle. They are restrained from expanding freely, so they will buckle. So a defect called wavy edges will be found. Other defects are fold. Fold is another type of defect. Folding of the sheet occur when reduction in thickness pass is very less. തിക്നെസ് റിഡക്ഷൻ വളരെ കുറവാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, അതിങ്ങനെ റോളറിൻ്റെ ചുറ്റിലേക്കും ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി പോകും അല്ലേ. നേരെ പോകുന്നതിന് പകരം ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പോകുന്നവരെ അതിങ്ങനെ കർവായിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോൾട്ട്. ലാമിനേഷൻസ് ആർ fracture defects occurring during plate rolling when the thickness per pass is excessive. Excessive thickness ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ലാമിനേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് സർഫസ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ലാമിനേഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് തിക്നെസ് പെർ പാസ് ഈസ് എക്സസീവ്. കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അതിൽ ഒരു പാസിൽ പോകുന്ന തിക്നെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് ലാമിനേഷൻസ്. ഫിൻസ്. ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ റോൾഡ് പ്രോഡക്റ്റ് when the metal forces itself into the clearance between rollers. റോളേഴ്സ് ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ഈ ഫിൻസ് പോലെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ റോൾഡ് പ്രോഡക്ട്സ് വെൻ ദ മെറ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ടു ദ ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റോളേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റോളേഴ്സിൻ്റെ ക്ലിയറൻസിൻ്റെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ പോയി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഫിൻ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുക. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സർഫസസ് ആണ് ഫിൻസ്. അതുപോലെ പല ഭാഗത്തുമായിട്ട് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
ഈ റോളർ ക്ലിയറൻസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോയി അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും മെറ്റീരിയൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിൻസ്. ഓക്സൈഡ് ഫോർമേഷൻ നമുക്കൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡ്യൂറിങ് ദ ഹോട്ട് റോളിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് when the roll surface is exposed to air, formation of oxides or scales may occur. Okay, so in hot rolling in the case, surface oxidation may occur, and this can be treated as another type of rolling defects. ഇത്രയും റോളിംഗ് ഡിഫക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മറന്നു പോകരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഷാറ്റർ ഈസ് ദെയർ, ദെൻ ക്രാക്കിംഗ് ഈസ് ദെയർ, അതിൽ തന്നെ എഡ്ജ് ക്രാക്ക് ആൻഡ് സിപ്പർ ക്രാക്ക് ഈസ് ദെയർ, എലിഗേറ്ററിംഗ് ഈസ് അനദർ ഡിഫക്ട്, വേവി എഡ്ജസ്, ഫോൾസ്, ലാമിനേഷൻസ്, ഫിൻസ് ആൻഡ് ഓക്സൈഡ് ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത്.